taste should be really good. ごめんごめん。Hai, aku Mama Lina. Aku Tata Simon. Selamat pagi. Hari ini Tata Simon akan membuat Japanese breakfast side dishes dengan bahan utama kubis. Satu dengan vinegar, satu dengan mayonnaise. Selamat mencoba ya. Because two dishes are made with cabbage, we can boil it together. And one more. So, when the cabbage will start boiling, probably 5 minutes should be enough. The cabbage don't have to be too hard and not too soft, of course. Then, before we have little time, so we can prepare the rest of the dish. We can mix vinegar with sugar. Tata. And we can mix the mayonnaise with mustard and little pepper. White pepper is probably a little better. It is better as well mix mayonnaise, mustard and pepper before we add to the cabbage and cayenne. We can try it. The taste is really good. The cabbage start boiling, so probably 5 minutes more and then we can prepare the rest. So the cabbage should be ready now. We can use colander. Then the cabbage will be waiting a moment. And we can prepare now the kani. One and just make it a little separate. The rest. So one and one more. And now we can add cabbage to the kani, make it like half-half. And now we separate cabbage and kani, so we can add the rest of the ingredients. So it will be vinegar and sugar, and just mix it.
fine for one. And we can add now mayonnaise. So just try to mix everything equally, and taste should be really good. Good, I think will be enough. And preparation actually is finished. Now we can plate the food on the dish plates and enjoy the eating. And vinegar, and just decoration, we can use some goma, sesame seed. Just sprinkle a little with sesame seed on the top. And that's all. And now we finish actually. Two simple dishes. You can try it for breakfast, you can try it as well later for dinner or for lunch. Depends if you like it or no. But now we will do it as for the breakfast. So please, we can now try it. Bagaimana mudah bukan? Dengan bahan utama kubis saja. Sekarang kami akan mencobanya. Itadakimasu. Hai, dozo. Dominik, tabel? Mau coba? 1個だけ。 1個だけ? ちょっとだけ。どっちがいい? これマヨナイズと、これはビネガー。マヨネーズ。マヨナイズの方がいいね。Sekarang Dominik akan coba pakai mayonaise. マヨネーズくん。ピュピュピュピュピュピュピュ。はい。おいしい? Enak? Enak? Enak nggak? Bilang dong, enak nggak? Enak. Enak? Oh, enak katanya. Selamat mencoba ya. Sofia juga mau? Ah. Bentar ya. Veronica. Mustard. Gome. Lupa ternyata di dalamnya ada apa? Mustard? Ada mustard. Jadi kepedesan ini. Kepedesan. Minum ya. Kalau buat anak mungkin nggak usah pakai mustard ya. Pakai mustard. Mau lagi? And we will try it with the vinegar. Pakai mustard. Enak sih? Enak? Enak. Oh, good. Mau lagi dong? Mau lagi? Pedas mau? Pedas? Iya. No kana? Oishikatta? Oishi? Kepedesan? Dikit ya. Gome. でも美味しいよね。もう一回ますね。Oke, selamat mencoba ya. Ya. Bye bye. Masih. Jangan lupa apa? Tekan like. Like Apa lagi? dan subscribe. Subscribe. Bye bye. ボタン押してね。また見てね。バイバイ登録してね。また見てね。あれれれ。 Blue. Siapa? Enak dong? Mau ini? Mau minum. Mau minum. Mate. Susu mate. Lupa dong.
忘れた、なんかベロリンが辛い。Hah? 辛いのベロリンが。Tunggu ya, Tata ambil minum ya. はい、つなげました。 Nagita? うん。 Ini apa? Harus habisin. Tuh, 辛い。 minum. Habisku. Tapi enak. Hai, Pedas-pedas tapi enak. Nabi. うです。 Pedas-pedas tapi enak. Enak. 考えて。でも辛いラーメン好きでしょ？うん。うん、辛いラーメン好き？うん。じゃあもう一回これ。もういらない。もういらない。はい。あー